I'm sharing my blackboard. So today we will do chi-square test. Sometime later, if we have time, I will talk about distributions. But we will not have enough time to if we go on distributions now. But just briefly, let me tell you, this is a normal distribution. All the datas are inside. The datas are inside. This is a normal distribution. And the line to straight hour kotha. This is the value of, this is the mean. Or the mean median mode is over here. এদিকটা মাইনাস, এদিকটা বেশি। এখানে ধরো 0 মার্কস পেয়েছে, এখানে সবাই 100 মার্কস পেয়েছে, তো তাদের মাঝামাঝি কি হবে? 50 মার্কস। It can be the mean, median, mode. This is a normal distribution. The distribution can also be এরকম, এগুলোকে বলে skewed. মানে এদিকটা বেশি, এদিকটা কম, আবার এটা নেগেটিভলি skewed, আবার it can be positively skewed like this. Right, so these are this is a skewed distribution. So this chi-square test is essentially a skewed distribution. So it what you essentially do in this test, it is you compare and observe data with a expected data. You compare and observe data with an expected data or theoretical data, and then you determine how closely the observe determine how closely the observed data fits with the theoretical or expected data. কতটা কাছাকাছি, with expected data. So let me just briefly tell you. For example, you know Mendel's 3:1 ratio of tall and dwarf plants. So suppose you have 100 plants, and if you have a 3:1 ratio, you would expect 75 plants tall and 25 plants short. This is what you will expect. But in real life, you'll never get it like this. Say you may get something like 65 plants tall, 35 plants short. Or you can have it the other way around, 85 plants. This is actually most 85 tall, 15 short. So now you cannot exactly tell that it is not following Mendel's ratio, Mendel's law. You cannot tell this.
ঠিক আছে? বুঝতে পারছো? Yes, sir. You cannot exactly tell it যেটা হচ্ছে না, so you need to do a test to see if this is the observed thing. If observed, how it fits with the এটা কি whether this is following Mendel's law or not. You do a statistical test to say if it follows Mendel's law or it does not follows Mendel's law. So this is what essentially you do in chi-square. So there is a formula or hypothesis formula, chi-square hypothesis formula. Hypothesis or test formula, that is, this is chi-square actually. I think some people write it as x. It is the sum of observed value minus expected value, and you put this under a modulus so that it is always positive, minus a value you give as 0.5 or half. This is known as Yates correction, divided by expected value. This 0.5 is known as Yates correction. And this is used because they have seen, actually it was at the first person to do it, is the famous statistician known Carl Pearson, Pearson's coefficient and all these things. Robert Fisher, Pearson, there are many famous statisticians. So he said that when the number of classes are very small, here the number of classes are what, tall and short. So the number of classes are actually 2. It is very small. So books say that, some books say 30, some books say 10, some books say 5, which is small. So it is up to you how you will do it. I would recommend you to say anything more than 10, you need not use Yates correction. Anything otherwise, there is an error which comes in this chi-square test. So and another thing you have to know is that degree of freedom should be equal to 1. Only then Yates correction should be applied. Now, what is this degree of freedom? Basically, df is equal to n minus 1. So, if the total number of samples are, say, 10, if n is equal to 10, then degree of freedom is equal to 9, n minus 1. Now, what is why is it called a degree of freedom? So, say you have 3 values. One is 33. The second value is 33. The third value is also 33. So the sum is 33. One value, another value 33, another value 33, and the sum is 99, and the mean is also 33. Clear? Is it clear so far? Yes, sir. Yes, sir.
Now interestingly, say if I make one value 34, another value also 34, then and this value is kept as 33, then the what will be the total? It will become 101. Then the mean will change. Correct? Yes, sir. So this means that now if I do it like 34, I can keep any value. Say this is x1, x2, this is x3. Now you are changing x1 and x2, and you are also changing this into 31. So this will be 99, and the mean will still remain as 33. Clear? Yes, sir. So x1 and x2 can have any values. x3 will have the corresponding values, so that the mean will remain similar. You can, the mean will remain similar. The thing is, the degree of freedom means, the best way to define it is the values of a sample which are freely variable without affecting the mean. Okay. So x1 and x2 you can give any value. But then x3 you cannot give any value. If you want to keep the mean same, তোমরা চাও মিনটা 33 থাকবে, সেখানে তুমি x1 কে তুমি বাড়িয়ে দিতে পারো, x2 কে কমিয়ে দিতে পারো, কিন্তু মিনটাকে এক রাখার জন্য x3 কিন্তু ফ্রিডম নেই। x3 কে সেই প্রপোর্শনেটলি বাড়তে বা কমতে হবে মিনটাকে এক রাখার জন্য। বুঝতে পারলে? Yes, sir. Yes, sir. So similarly, if you use n-1, 10টা করেছো, the n is equal to 10 and degree of freedom is 9. হ্যাঁ, n is equal to n-1, তার মানে 10টা ভ্যালু থাকলে একটা ভ্যালুকে তুমি কিচ্ছু করতে পারবে না, বাকি ভ্যালুতে যা ইচ্ছে বসাও, তোমার মিনটাকে সেম রাখতে হবে। হ্যাঁ, তুমি যদি মিনটাকে সেম না রাখতে পারো, if you are unable to keep the mean same, then it is not a it is not a degree of freedom. So the last value কে হাতে রেখেছো, ওই আর কি, যেখানে কম পড়ছে সেখানে দেবে, যেখানে বেশি পড়ছে সেখান থেকে নিয়ে ওর মধ্যে ঢুকিয়ে দেবে। বাকিগুলোকে ইউ ক্যান ভেরি দ্যাট থিংস। তো বাকিরা ফ্রি রয়েছে। তো 10টা স্যাম্পল থাকলে 9টা স্যাম্পল তার মধ্যে দে আর ফ্রি টু টেক এনি ভ্যালুজ, কিন্তু একটা স্যাম্পল ফ্রি নয় যদি মিনকে সেম রাখতে পারো। সো আর ইউ ক্লিয়ার অ্যাবাউট দ্য কনসেপ্ট অফ ডিগ্রি অফ ফ্রিডম? Yes, sir. Yes, sir. এটা কেউ বোঝায় না। ধর n আছে, n-1 করে নাও। কেন n-1 করতে হবে? কারণ ওই মিনকে সেম রাখতে হবে। ওই একটা স্যাম্পলকে তোমাকে মানে অ্যাডজাস্টমেন্টের জন্য রাখতে হবে, রেগুলেটর। যে বাকি ভেরিয়েবলে তুমি যা ইচ্ছে তুমি ডেটা বসাও না কেন, নম্বর বসাও, তোমাকে মিন সেম রাখতে হলে লাস্টটাকে আইদার বাড়াতে হবে বা কমাতে হবে, যাতে মিনটা সেম থাকতে হবে। বুঝতে পারলে তো? তোমাদের তিনজন তোমরা মিলে একসঙ্গে একটা প্রজেক্ট করছো। হ্যাঁ, ওর মধ্যে দুজন কেউ বেশি কাজ করছে, কেউ কম কাজ করছে। হ্যাঁ, কিন্তু ওই সেম অ্যামাউন্ট অফ কাজ করার জন্য লাস্ট লোকটার কিন্তু ফ্রিডম নেই। তাকে যদি একজন কম কাজ করে, তাকে সেই জায়গাটা বেশি কাজ করতে হবে, আবার যদি একজন বেশি কাজ করে তাকে একটু কম কাজ করতে হবে, এরকম ব্যাপার। তো ওই তিনজন প্রজেক্টের মধ্যে দুজনের ফ্রিডম আছে, যা ইচ্ছে করুক, কিন্তু একজনের তখন ফ্রিডম থাকে না। This is known as degree of freedom.
Next is এই যে আগেরটাতে এই সিগমাটা দেখাচ্ছি তো, তুমি ধরো 10টা স্যাম্পল পেয়েছো, তার সবকটাই অবজার্ভ থেকে এক্সপেক্টেড। ফার্স্ট থিং হোয়াট ইউ হ্যাভ টু ডু ইজ when you are doing this, is calculate expected frequencies. Expected frequencies or values. এবারে নেক্সট হচ্ছে observed minus expected values করতে হবে, ঠিক আছে? তাহলে তোমাকে then you have to do O minus E whole square divided by expected. এইটাকে ক্যালকুলেট করতে পারো for all the values. মানে I is equal to 1 2 3 4 এরকম করে সবকটার জন্য করতে হবে। দেন সিগমা করতে হবে, সিগমা বাই এক্সপেক্টেড। এবারে দ্য কাই স্কোয়ার ভ্যালুটা তোমাকে একটা টেবিলে দেখতে হবে যে এটা ফিট করছে কি ফিট করছে না। ইউ হ্যাভ টু মেক আ হাইপোথিসিস। So the first hypothesis which you use is null hypothesis, H0 or null hypothesis. You do a H0 or null hypothesis. Null hypothesis মানে নাল, কিছুই হচ্ছে না। মানে নেগে মানে নাল হাইপোথিসিস হচ্ছে যে না এটা কোনো যা অবজার্ভ ডেটা আর এক্সপেক্টেড ডেটার মধ্যে কোনো তফাৎ নেই সিগনিফিকেন্ট। মানে ধরো এটা তুমি এখানে 100 এর মধ্যে তুমি পাচ্ছ 70 আর 30, হ্যাঁ, প্লান্টস। সো মানে টল ডোয়ার্ফের কথা বলছি, 100 এর মধ্যে ইউ গেট 70 30। নাল হাইপোথিসিস বলছে না এটা ইট ইজ ফলোইং, ইট ইজ নট চেঞ্জিং। And this hypothesis has to be tested for possible for possible rejection tested for possible rejection under the assumption it is true. So a 70-30 পেয়েছো, you get tall plant 70 and 30. So your null hypothesis is it follows a Mendelian 3:1 ratio. মানে কোনো তফাৎ নেই, মানে null hypothesis. So তুমি ধরে নিচ্ছ এটা সত্যি যে 70:30 is right, but it is following a Mendelian ratio, but it is not expecting এটার জন্য। Now you have to test it with a chi-square. Assumption হচ্ছে null hypothesis is true, কিন্তু যদি তুমি দেখো যে এটা ট্রু নয়, ভ্যালুটা বার করে একটা টেবিলের ভ্যালুটা বার, আফটার ইউ ফাইন্ড আউট দ্য ভ্যালু এন্ড লুক অ্যাট আ টেবিল এন্ড ইউ সি দ্যাট ইট ইজ নট ট্রু, দেন you have to use another hypothesis. This is H1. This is known as alternate hypothesis.
সো নাল হাইপোথিসিসটা হচ্ছে তোমার যে ইট ইজ ফলোইং মেন্ডেলিয়ান রেশিও। অল্টারনেট হাইপোথিসিস ইট ইজ নট ফলোইং মেন্ডেলিয়ান রেশিও। নাল হাইপোথিসিসে বলছো ইটস ফলোইং মেন্ডেলিয়ান 3:1। অল্টারনেট হাইপোথিসিস হবে নট ফলোইং 3:1 রেশিও। এবারে তুমি যদি ধরো এটা 50:50 হয়, তুমি এটা বলতে পারো it can follow a following a 1:1 ratio. Clear? Yes, sir. এবারে আরেকটা জিনিস তোমাদের শেখাতে হবে, লেভেল অফ সিগনিফিকেন্স। So what is it? First thing, it is the maximum probability with which a true null hypothesis, এক সেকেন্ড, হ্যাঁ পঙ্কজ, হ্যাঁ ঠিক আছে ঠিক আছে। তো কাদের সঙ্গে যাচ্ছ? সেমিস্টার 4 অনার্স এক্সকার্শন কবে আসবে? আচ্ছা আচ্ছা ঠিক আছে। আর ওই ন্যাকের ওইটা ওইগুলো আচ্ছা, স্নিগ্ধা এসে গেছে। স্নিগ্ধাকে বুঝিয়ে দিয়েছো তো? হ্যাঁ ঠিক আছে ঠিক আছে। হ্যাঁ তুমি তো ওখানে বসে, তুমি তো ফোনে তো অ্যাক্সেসেবল থাকে, কোথায় যাচ্ছো? না তুমি কোথায় যাচ্ছোটা কোথায়? আচ্ছা ঠিক আছে, ওখানে নেটওয়ার্ক আছে। বেঙ্গলের মধ্যেই পড়ে ওটা। না না, সিকিমটা বেঙ্গল নেটওয়ার্ক, ওয়েস্ট বেঙ্গল নেটওয়ার্কই পড়ে। হ্যাঁ ঠিক আছে ঠিক আছে ঠিক আছে। Okay, so we are talking about level of significance. So what is the level of significance? It is the maximum probability with which a true null hypothesis is rejected. With which a true, মানে তোমার নাল হাইপোথিসিস কে কত পার্সেন্টেতে রিজেক্ট করছো? ট্রু হাইপোথিসিস ইজ রিজেক্টেড। আলফা দিয়ে সিগনিফাই করে। তো নর্মালি 5% level of significance is used. It is actually a probability. হ্যাঁ তুমি এইটা, this is the chi-square value which you see in the table. 5% level of significance. কিছু কিছু জায়গায় মানে খুব মানে একদম পারফেক্ট ডেটা দরকার, তার যে সেখানে লেভেল অফ সিগনিফিকেন্সটা দিয়ে দেয় মানে 5% চান্স আছে যে এই জিনিসটা ভুল, তার মানে খুব একটা বেশি তো নয়। মানে তোমার নাল হাইপোথিসিস কি 5% চান্স আছে তোমার নাল হাইপোথিসিসটা ভুল। এইটা তো তুমি এতটাতে তুমি দেখো,
এর পরে হলে কিন্তু আবার গন্ডগোল আছে। তোমার লেভেল অফ সিগনিফিকেন্স ঠিক আছো তোমরা? Yes, sir. হ্যাঁ, মানে 5% লেভেল অফ সিগনিফিকেন্স, মানে 5% চান্সেস, মানে 70-30 পেয়েছো ধরো, এটাতে 5% লেভেল অফ সিগনিফিকেন্স, 5% চান্স আছে যে এই ভ্যালুটা পেয়েছো, এটা মিলছে না। হ্যাঁ, এর উল্টোটা হচ্ছে, তার মানে কি তুমি 95%, এর অপোজিটটা 95% কনফিডেন্স লেভেল দিয়ে বলছো যে নাল হাইপোথিসিসটা ঠিক। 5% তোমার এটা ভুল হতে পারে। যেরকম শুভজিৎ, ওর 5% চান্স আছে ও এবারে ফেল করবে, ঠিক আছে? ও যেরকম করে বলছে 5% চান্স আছে ও ফেল করবে, না কিন্তু ওর 95% চান্স আছে ও পাস করবে, কারণ ও পড়াশোনা করছে, সবকিছু তুমি দেখছো, সুতরাং ওর পাস করার কথা। দ্যাট ইজ আ 5% লেভেল অফ সিগনিফিকেন্স, কিন্তু 5% চান্স আছে ও ফেল করবে। ওই দিন গিয়ে কিছু না লিখে চলে আসার 5% চান্স আছে। কিন্তু নর্মালি কি হবে, হোয়াট উইল ইউ এক্সপেক্ট, যে ও হ্যাঁ ও তো পাস করবে। বুঝতে পারলে এটা? Yes, sir. হ্যাঁ, ঠিক আছে। সো দিস ইজ দ্য লেভেল অফ সিগনিফিকেন্স এন্ড কনফিডেন্স। এবারে দ্য ফার্স্ট টাইপ অফ কাই স্কোয়ার ইজ নোন অ্যাজ গুডনেস অফ ফিট। এটাই তোমাদের পরীক্ষায় আসে সাধারণত। এই যে যেটা বললাম, দিস ইজ দ্য গুডনেস অফ ফিট এর গল্প। মানে ইফ expected and observed are in good agreement with each other. আচ্ছা, একটা অঙ্ক করা যাক। অঙ্কটা হচ্ছে, in a cross between black and white coat colored mice, black coat into white coat mice, হ্যাঁ, F2 individual segregated into F2 তে কি হলো, they segregated into 787 black and 277 white coat. এবারে তোমাকে বলেছে টেস্ট ইফ 3:1, আর তোমাকে লেভেল অফ সিগনিফিকেন্স কাই স্কোয়ার এর বলে দিয়েছে। কাই স্কোয়ার টিটাকে বলে দিয়েছে 5% লেভেল অফ সিগনিফিকেন্স। তোমাকে টেবিলে 5%, 10%, 1%, 100% সব রয়েছে। টেবিলটা তোমাকে খোলাবো, দেখবে। আচ্ছা, এর সলিউশন কি? 80 কি, এই যে হচ্ছে 3:1, 80 হচ্ছে 3:1। এর অল্টারনেট হাইপোথিসিসটা কি, 3:1 হচ্ছে না। 3:1 যদি না হয় তাহলে কি 1:1 হতে পারে নর্মালি। অর অনেকে লেখে যে নট 3:1। এবারে ক্যালকুলেশন হচ্ছে পাই স্কোয়ার ইজ ইকুয়াল টু অবজার্ভ মাইনাস এক্সপেক্টেড মাইনাস 0.5।
হোল স্কোয়ার বাই এক্সপেক্টেড। এবারে অবজার্ভ কি কি ভ্যালু দেখছো? 787 ব্ল্যাক, 277 হোয়াইট। এক্সপেক্টেড কত হবে? এটা টোটাল। ওয়ান জিরো সিক্স ফোর। এবারে এক্সপেক্টেড ভ্যালু কত হওয়া উচিত? 1064 এর 3:1 রেশিও 75%। সো হোয়াইটটা হবে 266। হোয়াইটটা হবে 266। তাহলে এটা মাল্টিপ্লাই করে 798। মানে দিস ইজ বিকজ 75 ইন্টু 100 ইন্টু কত আছে 1064, দ্যাট ইজ ইকুয়াল টু 798। ঠিক আছে, অবজার্ভটা বের করলে এক্সপেক্টেডটা বের করলে। এবারে অবজার্ভ মাইনাস এক্সপেক্টেড, এটাতে আসছে -11, এটাতে +11। এবারে এক্স কারেকশন করলে -0.5 করলে। এবারে মডুলাস ভ্যালুটা নিলে 10, এটার মড করে দিলে, হ্যাঁ 10.5, 10.5। এবারে এই ভ্যালুটাতে যদি তুমি পুট করো, প্রথমটার আসছে 110.25, এটা ব্ল্যাক, আর হোয়াইট একটা আসছে, এটাও একই তো আসবে 0.25 হোয়াইট। এবারে কাই স্কোয়ার ভ্যালুটা কি হবে? 110.25 ডিভাইডেড বাই 798। এটা প্রথমটা ব্ল্যাকের 0.138। হোয়াইটেরটাও একই, 798, বাট এটাতে কম আছে 266, তাই তো? এক্সপেক্টেড, অবজার্ভ বাইরে এক্সপেক্টেড দিয়ে করছো, এটাতে 0.414। তাহলে কাই স্কোয়ারটা ইকুয়াল টু এই দুটোর টোটাল, দ্যাট ইজ 0.552। এবারে নাও হোয়াট ইজ ইয়োর ডিগ্রি অফ ফ্রিডম? দুটো আছে, 2 - 1 ইজ ইকুয়াল টু 1। এবারে লেট আস লুক এট আ কাই স্কোয়ার টেবল। তোমার ভ্যালু কত? 0.552, 5% লেভেল অফ সিগনিফিকেন্স। এখানে একটা কাই স্কোয়ার টেবল খুলি। এই যে দেখতে পাচ্ছ টেবিলটা? ইয়েস স্যার। Yes, sir. 5%, এই যে 0.005 না 0.05, 5%। তুমি ভ্যালুটা, ডিগ্রি অফ ফ্রিডম কত তোমার? 1। 1। সো 1 ডিগ্রি অফ ফ্রিডম এতে ক্রিটিক্যাল ভ্যালু হচ্ছে 3.8, 3.84, দেখতে পাচ্ছ? ইয়েস স্যার। ঠিক আছে, এটা এবার বন্ধ করছি আমি, হ্যাঁ। তুমি টেবিলে দেখলে ডিগ্রি অফ ফ্রিডম 1.05%, মানে 5%।
3.841 ভ্যালু, ঠিক আছে? এবারে what the value, what did you get? 0.552. তাহলে কাই স্কোয়ারটা তুমি কি পেলে? 0.552 and critical value মানে এর বেশি, critical value of chi-square df degree of freedom 1 at 5% level of significance কত হচ্ছে? 3.84, তাই তো? ওকে, Yes, sir. হ্যাঁ। এবারে মানে সিন্স ক্যালকুলেটেড কাই স্কোয়ার কত? 0.552 is less than 3.841, so null hypothesis is accepted and alternate hypothesis is rejected. এটা বুঝতে পারলে তো? Yes, sir. এবার এটা যদি 3.841 এর থেকে যে তুমি যদি দেখো যে 4 হয়ে যাচ্ছে কাই স্কোয়ার ভ্যালুটা, হ্যাঁ, তাহলে তুমি কি করবে? নাল হাইপোথিসিস ইজ রিজেক্টেড এন্ড দ্য অল্টারনেট হাইপোথিসিস ইজ অ্যাকসেপ্টেড। ক্লিয়ার? Yes, sir. ওকে, নেক্সট ডে উই উইল ডু মোর সামস অন কাই স্কোয়ার টেস্ট, ঠিক আছে? Okay, sir. ওকে, কোনো কোয়েশ্চেন্স আছে? So Yates correction টা বাস DF1 এ লাগবে? DF1 and when the number of এগুলো অনেক কম আছে, number of classes is very low, এখানে তো দুটো ক্লাস ব্ল্যাক এন্ড হোয়াইট, এজ কারেকশন তো লাগবে এটাতে। এবারে যদি নাম্বার অফ ক্লাসেস যদি 100-র বেশি হয়, হ্যাঁ, এনও কি আর এনও -1 কি, মানে যদি 10 লাখ আর 10 লাখ -1, হ্যাঁ, থাকে, তোমার ইয়েস কারেকশন করে কি লাভ? Okay, sir. অলরেডি লার্জ ভ্যালুজ এতে গোস অ্যাবাভ, ঠিক আছে? এটা একটা এইসব স্ট্যাটিস্টিশিয়ানরা করে দেখেছে, ঠিক আছে? Yes, sir. যখন কম, কোনো বই বলে 10-এর কম, কোনো বই বলে 30-এর কম, আমি কোনো বইতে একটা যে করি মানে এনটা স্মল এন কখন থেকে বলছো, 30 না 30-এর মাইনাস, সেই জায়গাটা ক্লিয়ার না, কিন্তু ওই আর কি, বেশি যত বেশি হবে না তত এজ কারেকশনের প্রয়োজন হবে না। যত ইন স্ট্যাটিস্টিক্স, তুমি একটা স্ট্যাটিস্টিক্স কে তোমার যদি একটা, তুমি যদি সলিড মানে একটা নাম্বার অফ অবজারভেশন যত বাড়বে, হ্যাঁ, এন ভ্যালু যত বাড়বে, স্যাম্পল ভ্যালু যত বাড়বে, তত তো তোমার হাইপোথিসিসটা স্ট্রং হবে, তাই না? তুমি ধরো 10টা বল আছে, 5টা লাল 5টা কালো, হ্যাঁ, এবারে তুমি হাত ঝুঁকিয়ে তুমি দুটো বল তুললে, what is the probability that you will get one ball red and one ball black? Theoretically ওটার প্রবাবিলিটি হচ্ছে 50%, কিন্তু হবে না, একটা ব্ল্যাক একটা ইয়ে। কেন? তুমি হতে পারে দুটো বলই তুমি ব্ল্যাক তুলে ফেললে, বা দুটো বলই তুমি রেড তুলে ফেললে, কিন্তু এইটা যদি তুমি নাম্বারস বাড়িয়ে যেতে থাকো, মেশানো থাকে ইকুয়ালি, তুমি দেখবে তোমার চান্সেস অফ একটা লাল আর একটা কালো আরো বেশি হয়। তুমি যদি 100 বার তোলো, হ্যাঁ, তুমি তার মধ্যে দেখবে যে তুমি ম্যাক্সিমাম নাম্বার অফ টাইমস তুমি একটা লাল একটা কালো তুলছো। বুঝতে পারলে? Yes, sir. যত অবজারভেশন বাড়বে তত তোমার কনফিডেন্সটা বাড়বে। তো তাই জন্য তোমাকে ওই কারেকশনে কম হলে একটা, ও একটা ওই ভ্যালুটা একটা অদ্ভুত ভ্যালু আসে,
হ্যাঁ, তো সেটাকে কারেক্ট করার জন্য একটু বেশি আসে, ওভার রিপ্রেজেন্টেড হতে পারে। দুটো বলই, দুটো লাল ম্যাক্সিমামটা, তুমি যতবারই তুলছো দেখবে 10 বার তুলেছো তুমি, ওই 10টা বলের মধ্যে তুমি মাত্র একবার তুমি পেলে একটা কালো একটা লাল, বাকিবার আইদার দুটো কালো বা দুটো লাল তুলছো। সেই প্রবাবিলিটিটা একটু একটা এরার টাইপ না, এটা তোমার প্রবলেম এসে যায়। তো সেটাকে কারেক্ট করার জন্য একটা ওই 0.5 বসিয়ে দিয়েছে। ওটা ওরা অনেক হিসেব করে দেখেছে, অনেক করে। ওগুলো অত 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 ডিটেলসে আমি স্ট্যাটিস্টিক্স জানি না। কিন্তু ওরা একটা হিসেব করে দেখেছে, এইটুকু জানি যে ওদের অনেক রকম টেকনিক্স দিয়ে ওরা হিসেব করে দেখেছে যে এটা মিলছে না, এই কারেকশনটা করলে ভালো। তো যত বাড়বে তত এই কারেকশনের প্রয়োজনটা কমে যাবে। তো সাধারণত বইগুলোতে বলে, আমি পড়েছিলাম, যখন আমি পড়েছিলাম আমাকে বলেছিল 30-এর বেশি হলে তখন এডস কারেকশন দরকার নেই, 30-এর কম দরকার আছে। কোনো বইতে 10 বলেছে, কোনো বইতে 5 বলেছে। মোট কথা এন স্মল হলে আর ডিগ্রি অফ ফ্রিডম এক হলে, ডিগ্রি অফ ফ্রিডম বেশি হলে আর দরকার পড়ে না, তখন বেড়ে যাচ্ছে না জিনিসটা। ঠিক আছে, Yes, sir. ওকে।